ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ കളിക്കാം ഗൈസ്. എന്താ കൊണ്ടു ഇന്നലെ കളിച്ചിട്ടില്ല. So let's go. സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വരെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ മൂഞ്ചിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം മൂഞ്ചിലായിരിക്കും. കണ്ടറിയാം എന്താവും. ഓ 9,000 റാങ്കിങ്. ഇതൊരു കിടിലൻ മാച്ചായിരിക്കും. കിടിലൻ മാച്ചായിരിക്കും. സുവാരസേ പണിത്തരല്ലേട്ടാ. ഈ മാച്ചിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നബി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ. നല്ലൊരു ഒപ്പോണന്റാണ് കേൾക്കണം. നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഇതാണ് ഒപ്പോണന്റിന്റെ സ്കോഡ്. അമ്മോ അറ്റാക്കാണ് സീൻ. ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവൻ ഇച്ചിരി പണിപ്പെടും നമ്മ ഗോളടിക്കാൻ. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് പണി തരൂലെന്ന് കണ്ടറിയാം. ഫസ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ നല്ലൊരു ഒപ്പോണന്റ് വരുമ്പോ നല്ലതാണ് ഒരു തോൽവി. ബട്ട് മെനക്ക് കളിച്ച ഇന്നലത്തെ ദിവസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. അറിഞ്ഞൂടാ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. Okay. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു 6,000 റാങ്കിങ് കണ്ടിട്ട് Boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Chance here to counter. Del Piero.
Good, strong midfield running here. Park Ji-sung did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And the keeper's got it again. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Here's a shot! That was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. And there's no surprise who's taking this corner. Set piece ഒക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്. And he's cleared it out of harm's way. Beckham. Guardiola. Threads one in. Hit into the middle. Thuram getting this one clear. Saliba. And it's Baggio. Beckham. Roberto Baggio really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Tries to play it through. Del Piero. Cannavaro. And it's Guardiola. And Baggio played out to the right. Belletti. It's Park Ji-sung. Beckham. Pass is coming off in quick succession. Roberto Baggio! Come on, man. They just took too long getting... Hi, bro. Peter, the Welcome to the best street. attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got going. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Aubameyang, chance for a shot! Tada. Mistake. I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. There's the header! കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുത്തു. നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കും പറ്റി. ഡ്രോയെങ്കിലാണ് There will be 1 minute added time. Played out towards the right wing. Well, that's well seen too. Half-time. നോക്കാൻ പാടില്ല. There's been no shortage of industry or ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ അത് ഡിവിഷൻ രാവിലെ തോറ്റേനുള്ള അവസ്ഥ inventiveness perhaps the only ഫുള്ള് thing ഡിമോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. Yeah, you don't get any points for stating the അതാണ് obvious, ചോദ്യം. but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we are back on the way. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That pass through best. Pass is somewhat less than ideal. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Gakpo. If they want to counter, they could do with more speed. Beckham. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Roberto Carlos. That's just playing it safe and simple. Taken back almost at once. And the assistant ഡ്രോ പിടിക്കേണ്ട കളിയാണിത്. for offside. ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഹാലൻഡാണ്.
വെറുതെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. And it's Forlan. Now, can they get him away? Played back in. Oh, that's wonderful. Bullshit. Slow game ആണ്. ഭയങ്കര slow game. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Roberto Carlos with the short one. Roberto Carlos. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, he's defended very well against those feet. Oh, good spread. Now it's Aubameyang. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Aubameyang. This is not put that one away. Del Piero has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. എടാ Right card. Yeah, they were looking for a counter-attack. Nice looking ball. Good ball, good take. Forlan could try cutting inside here. കിട്ടണ ബോളൊന്നും എടുത്തൊന്ന് ഓടി അത് ഓടിയാൽ കറക്റ്റ് ചിപ്പായിരുന്നു. For me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് വല്ല അത്ഭുതം നടക്കണം. ടോറസ് വിചാരിക്കണം. It's their second corner of the game. Substitution. സ്ലോ ആക്കണോടാ. They've played it short. അടിപൊളി. This is not a shooting chance. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. And again, they run up against stubborn defending. And it's Forlan. Del Piero. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. You won't be happy with that one. It's a sharp pass. Sports official showing that there will be 3 minutes shit. of added time. It's Forlan! കളി പോയടാ. Everyone out there, the way. നല്ല ടഫ് ഒപ്പോണന്റ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അവന്റെ റാങ്ക് വെച്ച് നമ്മ അത്ര കളിക്കാനുണ്ട്. ഓ തോറ്റേന്റെ ഡിവിഷൻ 2 പോവല്ല. ഇപ്പൊ ബ്രേക്കാണ്. 1v1 ഇപ്പൊ ഇല്ലടാ. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. 2-3 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട്. വെള്ളി കളിക്കും നമ്മ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ കളിക്കും. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അവന്റെ കളി. അറ്റാക്കും എനിക്ക് പൊസിഷൻ പിടിക്കാണ്ട് എനിക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല. സാധാരണ ക്വിക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നതാണ്. ഭയങ്കര സ്ലോലി ആയിട്ടാ പോയത്. സിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായോ അല്ലേ? ചോദിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇന്നലെ.
അത് മറന്നുപോയി. ഈ കളി തോറ്റാ ഡിവിഷൻ 2 ഇല്ല. എല്ലാത്തിന്റെ റാങ്കിങ് മഞ്ഞെല്ലാം നല്ല ഒപ്പോണൻസ് ആണ്. റാങ്കിങ്ങിലല്ല കാര്യം, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ സ്കോഡ് വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റണ ചില സമയത്ത്. പ്രേമിയത് ഫസ്റ്റ് കളി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പോണന്റ് ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ. സാധാരണ രാവിലെ കളിക്കുമ്പോൾ അത്ര ടഫ്നെസ് വരാറില്ല. നേരത്തെ വന്നത് 6000 റാങ്കിങ്, ഇപ്പൊ വന്നത് 22,000. രണ്ട് കളി ജയിച്ചാൽ, ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതി ഫോമിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും. ഒരു ഫോമും കിട്ടണം എനിക്ക്. ഓ ഓ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അവൻ അപ്പൊ തന്നെ ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന. ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തവൻ കണ്ടറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണല്ലേ. ഫോർമേഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്തവൻ. അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ, ബേസ് ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ട് 64. ചിലവന്മാർ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലാവട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കളിക്കാം. ജയിക്കുമായിരിക്കും. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ഡിവിഷൻ 2 പോയാലും തിരിച്ചു കയറാമെന്നുള്ളു. 2000 എത്തി. നോട്ട് ഈസി അറ്റ് ഓൾ. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട കാലനാണത്. ലോങ് ബോൾ ആണ്. Stefano Fiore's always been an interesting player. Applies the finish. Oh, better. Oh, sweet feet. He's under a lot of pressure there. Looking to play him in. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, good take. Shot a goal. എടാ കിട്ടണ അവസരങ്ങൾ അടിച്ചിട മോനെ. Beckham could easily have kept that down. He നല്ല should ചാൻസ് have ആയിരുന്നു. brought the crossbar into play. സുവാരസ്. Looking for a runner. Saliba gets over and intercepts. And he's gone looking for safety. That's Batistuta. Spread it left. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Batistuta. Fiore. ഗയ്സ് ലൈവ് വാച്ച് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓ റൈക്കാർഡിന് ഒടുക്കത്തെ പൊക്കമാണ്. A player who needs no introduction. This is actually quite a courageous move. Offside. I'll add ambitious and adventurous too. And the through ball. Aubameyang. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just റോബർട്ട് ബാജ് ഓടണില്ല. Borussia Dortmund with the corner. They're first. അടിച്ചിട്ടോ. That has been knocked clear. It's a throw in. Oh, good steal. He just ready.
Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Fiore, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Park Ji-sung. Conte. Fiore. Oh, well measured. Tabami. He's having a shot! മയില് ടാക്കിള് ശരിയായില്ല. First blood drawn. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. A 1-0 lead established. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. റോബർട്ട് ബാജു ഓടടാ. Well, there were plenty of talking points in that first half. ആങ്കർമാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഓടി കേറണില്ല. Well, let's not beat about the bush. It's been fairly flat, and the supporters have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Oh shit. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or Come two. on, Peter just looked at a step too slow on everything. Beckham. Now Roberto Baggio. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Beckham. Gakpo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It's made its way to him. Oh, well played, well played. Gakpo. Now, what about a counter-attack? Great vision. Nice interception. His positioning was spot on. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, that's been cut out. Well played. Gakpo. Beckham. And that has put paid to that. Belletti. Beckham. The ball has bounced loose now. He's going for goal. Collective side ഉറക്കം വരുന്നു. defense. സ്വാഭാവികം. പ്രതീക്ഷയില്ല. അയ്യോ വിളിക്കല്ലേ. കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതെന്റെ ശോകവാടേ. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക്, ചെറിയൊരു ബ്ലണ്ടർ മതി. കളി ഭയങ്കര സ്ലോ, എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ, അവാർഡ് പടം കളിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു സ്പീഡായിട്ടുള്ള കളി വന്നില്ല, ക്വിക്കായിട്ട് കളി വന്നില്ല. എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. കഴിഞ്ഞ കളി അത് തന്നെയുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്ലോ. എനിക്കത് ഒട്ടും പറ്റണ്ട. നല്ലൊരു പാസ്. Very well to take that back. And this is Torres. Borussia Dortmund really might just
themselves after that. That could well have been it. Good ball, good take. He's made sure that's not getting through. Bergkamp. Costa Curta. And it's Bergkamp. Oh, that's clever. And the flag can he finish? It's a goal! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. And he's decided to go for it. That's got him rattled. 2 added minutes has been indicated. Keep the ball and to win the game. It really is that simple. That is no way to stop him. He's been bucked low. എന്തിനീ അവസാനം ഒരു ഫൗൾ കിട്ടിയിട്ട് താരം പിടിക്കും. എന്തൊരു വൃത്തിയായിട്ട് കളിയാണത്. Has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card. Jones. He'll fancy himself from here. It's loose now. He's having a go. എടാ എന്ത് കാര്യം ആ മറ്റൊരു ഗോള് വീഴും. അത് വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ Is there time for one more twist? And that will be it. He should point and justifiably find this a hard one to swallow. 10-40 മൈനസ് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. 22 ഉള്ളു. ഡിവിഷൻ 2 ഡിവിഷൻ 1 കയറാം. ഇനി 2 കളി ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡിവിഷൻ 1 കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗൈസ് ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. എന്തായാലും ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കയറ്റിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. റൂട്ട് 5 ലൈക്സ്. ഒരു ഡിഫൻസ് നല്ലതൊരെണ്ണം സെറ്റ് ആക്കണം. കുറെ നാളെ ഒരു സെന്റർ ബാക്കിന് ഒപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതാരാണെന്നാവോ. Let's go. കളി ഭയങ്കര സ്ലോ. മാനേജർ കപ്പെല്ലാം ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവനെ എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ, ഒരു ഉപകാരമില്ല. കളി തോപ്പിക്കണല്ലാണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ കൂടി കളി വന്നില്ല. സമയത്ത് മിനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇറക്കാം, മറ്റവനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതി, ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടും നമുക്ക്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഒറ്റ കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ ജയിക്കണ്ടേ, അതാണ് പണി. Noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. The mood is boisterous. It is a perfect ambience. Let's go, guys. Characters are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options. എനിക്ക് ഇവന്മാരാണ് Overlapping, underlapping, Position wingers that's early. vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle and either flank. You get those right, and this can be a very effective system. Tried and tested formula. And believe it or not, Peter, Whelan did that back in my day. He's found a way through, and he's there to get it away. Driving forward. That's positional goals, the utilisation of space. Will be a throw-in. Can he get on the end of this? He's picked his way through.
Borussia Dortmund. ഞാനൊരു ദിവസം വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് And it's കളഞ്ഞു. Borussia Dortmund who take the lead. He knows it's taken a being of very kind deflection, but he is claiming it അയ്യേ. nonetheless. He's gone for goal. You won't be happy with that one. And if you have just joined us, still just 1-1 between them. And the score is 1-0. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Roberto. Threads one in. കേറാണല്ലോ. Lovely pass, but can he get there? And he's running through. Looking for a runner. De Ligt defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. He is through here. Cleared without complication. And here's Vinicius, shapes to shoot. ഓ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. It's strike one. It's loose now and they want to get it back. Hazard. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. That looks a cracking ball. കയ്യും വെച്ച് പിടിയടാ. കയ്യിലെടുക്കണ്ടൊക്കെ All the way through, so back it comes. Neymar. That's been intercepted. That was well played, well stopped. That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neymar. ഓ And the shit. first half is done. കുറെ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. No shortage of industry or intent. ഫൈന് ബോക്സിന്റെ അകത്തോട്ടെത്തുമ്പോ അതങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. 4 ഷോട്ട് കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ്, ഒരു ഗോള്. There's plenty of positives to take despite the lead being Logical so ആണല്ലോ. small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Luis Suarez is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Hakimi. Hakimi made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Good read. He read that really well and stopped it. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Forlan. Still no way through. The defending here is resolute. മിഡ്ഫീൽഡ് പോയി. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. Guardiola kept his eye on it, and he's there. Well, he was clearly disappointed with that pass. But they should have done a lot better there. The final ball was very tough. Benvenuto. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away. Wow. Eventually, you might just get that little break. They're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Arnautovic has a shot. അണ്ടി. ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ദിവസം നടന്നു. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the ഒട്ടും technique ഭാഗ്യമില്ല. was pretty much perfect. തീരെ ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ല, ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ല. കിട്ടിയ അവസരം എല്ലാം കളി എന്താണ് ഇങ്ങനെ വൈ വൈ വൈ. Number 8. Bebeto. We have some changes here from both sides, in fact. Number 8.
ഈ തൂക്കേറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. Should all come down to finishing. He's shifting through the gears here. Well, saw that coming. That's great positioning. Substitution for Chris. This is ആയി എടാ എന്താണ് ഇങ്ങനെ it was coming. They have their reward. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Well, this is what we've been waiting for. പന്നി And things are much healthier in their favour. ഒന്നും Mind you, you പറയാനില്ല. would have thought that when the last one went in. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. Guardiola. And it's Beckham. Fernando Torres. Added time. Smartly reclaimed. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Here's found the way through. Now who's going to be first to this? എന്താ അണ്ടി കളിയാ ജയിക്കണ്ട കളിയാണ് സീരിയസ്ലി. Borussia Dortmund pleasingly clever on the റോബർട്ടോ ബാജിയോ 2-3 കളിയായി. take away. 46 എടാ ഇവിടെ കിടന്ന ഞാനാറാ തിപ്പിച്ച് 3 കളി ജയിച്ചോട്ടി. തോൽവിയിലൊന്നും തളരരുത് എന്നാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ബാഡ്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, വെറുതെ അല്ല. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലക്കില്ല. ഡ്രോ ആവേണ്ട കളിയാടാക്ക. ജയിക്കേണ്ട കളിയൊക്കെ തോക്കും, തോക്കേണ്ട കളിയൊക്കെ ജയിക്കും. വൈ എന്തുകൊണ്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. ഈ കളിയും ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. എടാ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കയറിയതാളാ. ഡിവിഷൻ 1 നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ കളി തന്നെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ച് മൂഞ്ചോന്ന്, പിന്നെ ഫുള്ള് മൂഞ്ചലാണ്. അടുപ്പിച്ച് 3 കളി തോറ്റ്. 1 കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ശോകമാണ്. 1700 മേലെ ടഫാണ്, അതറിയാ. 1800 കയറി ഒരാൾ ജയിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ കളി ഭയങ്കര സ്ലോ, ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടുന്നില്ല. Just joining us, we are already underway. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. കളി ഭയങ്കര സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാന്താറുന്ന ഡിവിഷൻ 1 കയറി അവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ്. Hoisted in. Gabriel gets it away. Gakpo. Strong running down that left flank. Stoichkov absolutely അതുകൊണ്ടാണ് on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. ജയിക്കേണ്ട കളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും ജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
Gets a foot in here. And it's Petit. And this is out. Oh, shooting chance! Luis Suarez. Kochu. This is a chance for Borussia Dortmund to break. Looking for options for movement. Petit. Luis Suarez. Well, they've got it again. Short changes him with that pass. മണ്ടത്തര മറ്റ് കീപ്പ് No goals ശരി എന്നാ against. പിന്നെ ടഫ് ആണ് ഞാൻ And this is Luis Suarez. Neymar. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. There's a probing ball. And it's Beckham. Probing pass. എനിക്ക് ലോങ് ബോൾ ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും വന്നത് Aimed it in a trice. And Stoichkov! പ്രത്യേകിച്ച് തൂക്കേറ് Early ball out from the back. Just coming up to the 30-minute mark. Pass somewhat off target. Gabriel. Stoichkov. Beckham. Stoichkov. And he's got the beating of his man. Great shapes to shoot! തൂക്കേറ് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ He's really put himself on the line here. 1700 കയറുമ്പോൾ തൂക്കേറ് തന്നെയുണ്ട് തൂക്കേറെന്ന് വെച്ചാൽ അധികമില്ല ബട്ട് എന്നാലും പിടിക്കാൻ തൂക്കേറ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ത്രൂ ബോളാണ് നമ്മളത് കുറ്റം പറയാറില്ല പക്ഷെ പിടിക്കാൻ പറ്റാനുള്ള ഡിഫൻസ് അതാണ് സ്പീഡുള്ള സെന്റർ ബാക്സിലേക്ക് നമുക്ക് വെട്ടുപോകും അതാണ് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് നല്ല സ്പീഡായിട്ടുള്ള സെന്റർ ബാക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ സെറ്റാടാ Chance! എടീ Oh, Manchester United! The breakthrough strike! Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping ഇന്നത്തെ ദിവസം sight of ഒരു the ball. കേസ് ഉണ്ട് Made പോലെ a classic move and ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരിയല്ല ആ So the first goes for a shot! ആ And they're at it again in double quick ഇത് time. ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് അത്യാവശ്യം കളി കുറയും Another തിരിച്ചു moment of കയറും magic, ഇത് a എന്തായാലും real ഉറപ്പാണ് wow moment. that's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Here's Kochu. Roberto Baggio. Not pretty, but it gets the job done. Hazard. 2 added minutes has been indicated. Xabi Alonso. Passes short and sharp. Kochu. രക്ഷയില്ല He brings the first half എന്തോ to a close. ഭയങ്കര സ്ലോ കളി Where do you think സ്ലോ we're up എന്ന് to പറഞ്ഞാൽ after സ്ലോ 45 minutes? Borussia Dortmund ഈ സ്ലോയില് really are lucky not to be down സ്പീഡ് by വന്നില്ല one, Peter. The ക്വിക്കായിട്ട് manager's മാച്ച് gonna have to come up വരുന്നില്ല with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. The game has already resumed here. I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away another goal. Takes a shot! എന്റെ പൊന്നളിയ And he was there to get a vital touch. I think he's ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ സേവ് ചെയ്യുന്നത് reading it and dealing with it. അത്രയും ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോ അൺബിലീവബിൾ മാൻ Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. It's Baggio. Applies the finish! ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ദിവസം Ball denied brilliantly. Roberto Baggio clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Well, he got beat because he was under pressure. എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം പോയി Belletti. Schwalbeni. This is എടീ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യണത് Yeah, he was well placed to deal with that. നെയ്മർ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ച പക്ക ഗോളാ Borussia Dortmund
എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ സേവ്. Xabi Alonso tries to clear. This is a decent chance. അതെങ്കിലും വീണല്ല. He made it happen. Squeezed through with sheer will. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല Exceptional accuracy. കീപ്പർ He may not have seen that until too late. ആണ്. എന്നാല് ഒരു മയൊക്കെ വേണ്ടേ, 2 ഷോട്ടോളാണ് വിളിച്ചത്. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward to the middle of the park. Themselves back into contention. അതിന്റെ ഈ ഒരു കളി This is exactly the response he'd be looking for. Very nicely done. Xabi Alonso did well to emerge with the ball. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രാന്തം. To keep an eye on. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Pass has been well intercepted. Chouameni has been intercepted. മയില് Done really well and stopped him. Manchester United do have a chance to counter here. And that's a... There's the shot! It's in! വായന തെറി വരുമല്ല. And look what it means ഈ for ലോങ് ബോൾ this പിടിക്കാൻ is a പറ്റുന്നില്ല. position of genuine Seriously. strength now. എല്ലാം അങ്ങനെ The പൊങ്ങി movement എറിയുന്നു. so precise. ഇത് പറ്റുന്നില്ല. Look, if you want to be effective on the break, then the key എന്തുകൊണ്ടോ element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United are 2 up and into a position of real strength. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Vicious ball ഇത് here. അടുത്തത് എനിക്ക് ഇതാണ് He is through here. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മായി പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് തൂക്കരുത്. Relentless, just relentless. And they are Seriously, tearing the man, opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. Manchester United grab a 3-goal lead. It's just too easy. Well, they're very much. Unspoiled kindly here. തൂക്കേറ് കാരണം പകുതി കളി നോക്കാം. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipating goalkeeping, carrying a spillage, and sometimes you get lucky and it could be right. അടുത്തത് Just a consolation, or is there a way back from here? Substitution in progress. 6 added minutes has been indicated. Hazard This is the time you need that pace. can run onto that. He's picked his way through. Oh, ball's run loose here. He's shifting through the gears here. Chouameni. And that's that. Well, that was a frustrating game. They were നല്ല ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ തൂക്കേറ് നീണവന്മാരെ കണ്ടതിന്. അടുപ്പിച്ച് 4 കളി 5 കളി തോറ്റി. എന്താണത്? ഒരു മയം വേണ്ടേ, ഒരു ഡ്രോയെങ്കിലും ഒടിക്കണ്ടേ. ബ്രോ ബാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. എനിക്ക് ഇതൊന്ന് തീർക്കണം. ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതി എനിക്ക്. ഒരു കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കളി കണ്ട ഈ കളി എന്റെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഒരു കളി ജയിച്ചു കിട്ടണം, എന്നാലും എന്റെ കേസ് മാറുള്ളൂ. കളിയാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ സ്ലോ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തൂക്കേറും. എനിക്ക് അതും കൂടി കാണുമ്പോ ഭ്രാന്ത് കയറും. ഏറ്റവും ഭ്രാന്ത് കയറുന്നതാണ്. അത് ഗെയിം ഭയങ്കര സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്.
ഡിഫൻഡർമാരാണെങ്കിൽ ഓടിയിട്ട് എത്തണില്ല. കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ കളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ഇനി അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ തുടക്കം ശരിയല്ല. ആ ഒരു കളി തോറ്റപ്പോ തന്നെ അവൻ നിർത്തണമായിരുന്നു. അതാ പറ്റിയത്. അവിടെ നിർത്തണം. എന്തായാലും നിർത്തിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ജയിക്കും ബ്രോ. ഇല്ലടാ, നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയുക, ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാറാൻ കുറച്ച് ടൈം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്നല്ല, കളി അങ്ങനെ വന്നില്ല. ഭയങ്കര സ്ലോ. ഇങ്ങനെ പയ്യെ മെല്ലെ പാസ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. എനിക്കതൊട്ടും പറ്റണില്ല. കളി അങ്ങനെ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കളി സ്പീഡ് വന്നില്ല. ക്വിക്കായിട്ട് കളി മാറുന്നില്ല. എന്താന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും കളിച്ചു നോക്കാം. കളി നോക്കാം. opponent player team. ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അല്ല, ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലടാ. ഈ കളി കണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് കളിച്ച എല്ലാ കളി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഭയങ്കര സ്ലോ. ഭയങ്കര സ്ലോ കാരണോളാ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാണ്. അതില് തോറ്റെങ്കിലും ജയിച്ചു. കളി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഗുമ്മില്ല എന്തോ. Call a classic centre-back physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയില്ല. ഈ കളിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഇതെന്തായാലും സിമ്പിളായിട്ട് കയറ്റാം. ഡിവിഷൻ വന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് കളിച്ചാലൊക്കെ കയറാന്നുള്ളു. സോ ഈ കളി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Away. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He is through here. Defending of the desperate variety. Really didn't have enough to concern the defence. He's picked his way through, picked out brilliantly. Changed the score, 0-0 it remains. ഫ്രണ്ട്ലി പിന്നെ കളിക്കാം. ഓക്കെ. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top, and Cruyff! He's beaten the keeper. തോറ്റാ മാത്രം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ. ജയിച്ചാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി എപ്പോഴാണ് തോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ. ഒരു കളി ജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയാണ്. നമുക്ക് അതൊരു ഫ്ലോ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് കിട്ടണം. അത് മാത്രമല്ല. Really well measured ball. That's really well manoeuvred, and the counter is on. Beckham driving forward, and he's forced to go back. Gilberto Silva, Del Piero, Mateus steaming on, and he shoots. ഞാൻ ഡിവിഷൻ മണ്ണിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത്. കളി തുടങ്ങിയപ്പോ ഡിവിഷൻ മണ്ണായിരുന്നു. അതാണ് കോമഡി. അടുപ്പിച്ച് തോറ്റതാണ്. ഞാൻ കളിയുടെ തുടക്കം എടുത്ത് നോക്കി സ്ട്രീമിന്റെ. ഡിവിഷൻ മണ്ണി കിടന്ന വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ഈ കിടക്കണത്. ഇപ്പൊ തോറ്റ് അടുപ്പിച്ച് 5 കളി തോറ്റി. അതാണ് അടുപ്പിച്ച് തോക്കാറില്ല. ഒരു കളി സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു, അത് 1-2 തോറ്റി. പിന്നെ ഓക്കെ, സ്വാഭാവികം. കറണ്ട് പോയി. ഷോ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്താവോ എന്തോ. അത് ലൈവും കൂടി മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ പോണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
Mateus. So still we are where we began. It's 0-0. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Mateus. Roberto Silva. To here, really easy on the arm. He was there to Shit. Vital touch. Well, someone's doing his job properly, What Peter, a that's parana. for sure. corner number 2 then. ദേഷ്യം മണ്ണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിയോ? പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കളി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. Has been indicated. It's a stoppage time. Very little left on it. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇത്ര ദിവസം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചിരുന്ന പക്ഷെ തുടക്കം ആദ്യത്തെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം കളിച്ചു. പക്ഷെ ആ കളി വൻ ഷോക്കുമായിരുന്നു. അടുപ്പിച്ച് 5 അടി കൂട്ടി, 5 അടി കൂട്ടി, എന്നിട്ട് പിന്നെ കയറി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു വെച്ചെന്ന് വന്നതാണ്. അവിടെ ഉണ്ടോ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം റോബർട്ടോ ബാജു കുറച്ചുകൂടി പവർ കൊടുക്കായിരുന്നു. തേങ്ങ ഓപ്പൺ ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞാൻ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം ചോർന്നു പോയി. ഭാഗ്യം മണ്ടൻ റഫറി. എന്ത് വിറ്റാണ് ഇതൊക്കെ. ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? മൊബൈൽ ഡാറ്റ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കമന്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സ്ട്രീം ഓക്കെ ആണോ? റിഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് എത്ര റെഫറിക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? ഓടാ, നീ കണ്ടല്ലേ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. റെഫറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിളിച്ചാണ്. ചിലപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കളി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുന്നില്ല. മേ ബി എടോ സ്മൂത്ത്നെസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ലോ ആണ്. ബിൽഡപ്പ് തുടരെ അറ്റാക്ക് സൈലന്റ്, എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു ഗോളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. Referee has just said play on.
And there's his chance to lead the counter. That's a nicely shaped ball. Colorado Springs എടാ really might മയില് just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Lampard. Still just that single goal and we are nearly done. And this is Lampard. He's in a great position here. Somewhat off target. Now there's a fine ball. Hooney's Oh. really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. നശിപ്പിച്ച്. There will be 3 minutes of Ernest. time. That was a brilliant interception. Up you son. മര്യാദക്ക് കൊടുക്കടാ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. എന്റെ പൊന്നു, അങ്ങനെ കേസ് ഉണ്ടായി. Finally, now at last they can enjoy the ഓ, taste of victory. ലോസിംഗ് സ്ട്രീക്ക് അങ്ങ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മ. To the quick, but they സാധാരണ have വിന്നിംഗ് got over സ്ട്രീക്ക് the ആണ് നമ്മ line. കൂട്ടാറുള്ളത്. Quite ഇപ്പൊ a ലോസിംഗ് ride. സ്ട്രീക്ക് അങ്ങ് തീർത്തു. Luis Suarez. നല്ല ഒപ്പോണന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കളി ഭയങ്കര സ്ലോ. കളി ഭയങ്കര സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ. എത്ര കളി ഒറ്റടിപ്പിച്ച്. ഈ കളിയായിരുന്നു കളി എന്ന് പറയണം. കാരണം ഡിവിഷൻ 2 കയറാൻ നിൽക്കണേന് 3-0 പുറകിലേക്കാണ്. ഇവ നല്ല കളി അത്യാവശ്യം കളിച്ചു. 3-0 പുറകിൽ ഇന്ന് കളി 60-ാം മിനിറ്റിൽ ഞാൻ സുവാരസിനെ ഇറക്കി. ഒറ്റക്ക് ചെക്കൻ കളി അസിസ്റ്റ് ചെയ്തും ഗോൾ അടിപ്പിച്ചും 6-3 കളി ജയിപ്പിച്ചു. അമ്മാരി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു സുവാരസ്. അങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 1-0, 2-1, 2-1, 2-4 ഇപ്പോഴാണൊന്ന് ജയിച്ചത്. അടുപ്പിച്ച് 4 കളി തോറ്റി. 13 പോയിന്റ്സോ 37 കളി ജയിച്ചപ്പോൾ 37 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. അവിടെ അവന്റെ റാങ്കിങ് 6000 കണ്ടോ, അതാണ് കിട്ടിയത്. അത്രയും പോയിന്റ്സ് സാധാരണ അത്രയും പോയിന്റ്സ് കിട്ടില്ല. അവന്റെ റാങ്കിങ് ഇതാണ്. ഒപ്പോണന്റ് അവന്റെ റാങ്കിങ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം എന്താണ് 6000 ആയിരുന്നു അവൻ. അതാണ് അത്രയും പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയത്. 37 കിട്ടി. ദിവം വന്നത് 9000. 1-0 തോറ്റത്. ഇവന്റെ റാങ്കിങ് 9000 ആയിരുന്നു. ഗൈസ് ഇനി കളിക്കണോ? എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. കളി ഗെയിം ഭയങ്കര സ്ലോ. നമുക്ക് 2 ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച്, കാരണം ഗെയിം ഭയങ്കര സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ. കളി കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പെയ്ഡ് സ്ക്വാഡാണല്ലോ. അതെ അതെ അതെ, അതിൽ മിക്കതും പെയ്ഡാ. കളി ഭയങ്കര സ്ലോ. എനിക്ക് ഒരു ഋതം കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് 2-3 ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാങ്ക് കളിക്കാം. എന്തായാലും കളിക്കാതിരിക്കില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കും. പിന്നെ വൈകിട്ട് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പോഴും റാങ്ക് തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാം. ഒരു കളി ജയിച്ചാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കളി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു ഗോളേ വീഴുന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കര പൊസിഷനിങ് വെച്ച് കളിയുള്ള കളിയാണ്. എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. സോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉചിതം പോലെ കളി ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കാം. എനിക്ക് 2000 എത്തണമെന്നുണ്ട് റേറ്റിംഗിൽ. പക്ഷെ അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ലെറ്റ്സ് സീ, ട്രൈ ചെയ്യാം. തോറ്റോട്ടെല്ലാം പഠിക്കുന്നേ. ഇപ്പൊ 3 അടുപ്പിച്ച് 4 കളി തോറ്റി. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഓക്കെ. ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരുത്തനടുത്ത് സ്കോഡ് ചെയ്ത് കളയും മിക്കവാറും. ഇന്നലെ നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ കിട്ടിയ, ഐ മീൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കിട്ടിയതാണ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി കിട്ടി. മറ്റേ ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ എന്താണ് അവന്റെ പേര്? അയ്യോ വായ കിട്ടൂല. മറ്റേ നെതർലാൻഡ്സ് പ്ലെയർ. അയ്യോ, ആ കുഞ്ഞുമോനെ ഞാൻ എടുത്ത് കളയും. ഓടി ഈ ചങ്ങായി ഒരു കാശിനും കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാശിനും കൊള്ളൂല.
സീരിയസ്ലി സ്പീഡ് 90 ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആ സ്പീഡ്. മറിച്ച് വിനി ഓടുന്ന ഓട്ടം അന്യായ ഓട്ടമാണ്. ഓട്ടം മാത്രമല്ല വിനിയുടെ പെർഫോമൻസ്. വിനിക്ക് സ്പീഡ് 93. ഐ മീൻ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നിട്ടും വിനിയുടെ പകുതി പെർഫോമൻസ് പോലും ഈ ചങ്ങ എടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല. കിട്ടിയതിൽ എനിക്കൊരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സാധനമാണ് അത്. കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി എൻ്റെ ഒരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിൽ പറ്റിയ പ്ലെയർ ആവണമെന്നില്ല. സോ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം. നടന്നു ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് സ്കോഡ് വരുന്നത്. ഫൊള്ളാൻ ഇപ്പത്തെ പുതിയ ഫൊള്ളാൻ ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് എടുത്തു. 104 വിനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സെറ്റാണല്ലോ. കളിക്കാനുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്ലി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കില്ല, വെറുതെ സമയം കളയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനത് ഗോളെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനത് കണ്ടപ്പോ, ആ ഷോട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കറക്റ്റ് ഗോളായിരിക്കും. അനിശ്ചിതമായൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ്. Let's go to second half. At half-time, with both defences still yet to be breached, they rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings.
Substitution in progress. Free kick off, lacking only in goals. The score 0-0. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half brought no goals. But here's Beckham. And this is and the shots. പോയടാ And he looked ആ ക്യാച്ച് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ keeper there. Roberto Baggio clearly thought he had the beating of the keeper. പുറകിലോട്ട് പോയ ബോളാ ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുത്തേക്കും. It's Luis Suarez. It's behind the defence. Oh shit. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. He's got the goal. Got to be quick to recover this. കയ്യേ Still absolutely nothing to report here goals-wise. And this is Ronaldinho. He's found the way through. Gets his head. മണ്ടത്തരം പറ്റി. Mistake. It was wonderfully efficient. ഞാൻ ചിപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചില്ല. Well, they're attacking the ball the way he did. What a strong forehead behind that. 60,332. Milan are in front now. The game's only goal. It's so often the case with goal scorers. He's having a shot. അതെ എന്താടാ Well, that's certainly more like അതൊക്കെ it. എങ്ങനെയാ Intensity ചെയ്യുന്നത്? dropped out. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. De Ligt. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? I think he just ചെന്ന പൊന്നളിയ ആരാടാ ഗോൾ കീപ്പർ well, someone's doing his job. Seriously? Peter, that's for sure. ഇച്ചാതി സേവൊക്കെ ഗോളെന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏത് ഗോൾ കീപ്പറാ? ഞങ്ങളെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ എന്നോട്ടാ ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ട്രോഫിനെ ഇറക്കാം. അടുത്ത പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു വേറൊരു വ്യക്തിനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാവുമ്പോ അന്യായ സേവൊക്കെ. Substitution from Borussia Dortmund. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. They'll find a way around this huge height disadvantage. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Milan have the chance to go the other way. Oh, that's a key interception. He tries the finish. ഗുഡ് സേവ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ സേവ് കണ്ടല്ലോ. That's really a important shot here for him. The keeper has pulled off the impossible. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this goal. ക്യാച്ചൊക്കെ പിടിക്കും. Easy claim for the keeper. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easy Aye. defensive route by now. Saves the sense. ഓ, അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിട്ടൂലെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Borussia Dortmund grab the equaliser, and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. And here's Torres. Torres and scores! ആ ഗോൾ കീപ്പർ രക്ഷയില്ല. തീരെ Being enough time for them to try again. Now it's Mbappe. Pele, he's found a way Yeah. through. And the shots! ഇതെനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല guys. ആ ഗോൾ കീപ്പറിനെ എങ്ങനെ മറിയുണ്ടാക്കാനാണ് And
അവസാനം ലിസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ജിജിടാ വെൽ പ്ലേ. A game of margins of thrills, the sort of game that is 7 great ഷോട്ട് ഉണ്ട് advertisement ടാർഗറ്റ്. for our sport. Sad in the സീരിയസ്ലി way that somebody had to lose. കളി നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന കളിയാണ്, പക്ഷെ So, Jim, how ഗോൾ do you reflect കീപ്പർ on what we've seen? ആരുടെ Absolutely shocking. പൈസ കളി Shocking in ആ ഗോൾ കീപ്പറും കൂടി ആരാണ് ആ ഗോൾ കീപ്പർ? എത്ര സേവ്, ഞാൻ ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ച പല ഷോട്ടും അത് സേവ് ചെയ്തു. സത്യം പറയാ ആ ഗോൾ കീപ്പറിലേക്ക് നീ കളി ജയിക്കൂല, ഒരു ഡ്രോയിൽ പോകേണ്ട കളിയാ. സീരിയസ്ലി ഗോൾ കീപ്പർ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സേവ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അടിച്ച ഗോൾ വന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് കാരണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ഗോൾ വീഴില്ല. സീരിയസ്ലി എന്റെ മഞ്ഞായ സേവക്ക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ഒരു ഗോൾ പോലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്യാപ്പിൽ അടിക്കണ ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിക്കണ ഷോട്ട് വരെ, അതും സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് വരെ സേവ് ചെയ്തു. നൈസ് ഗോളി. എന്നാലും നിന്റെ ഗോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നീ സ്വിച്ച് പോലും ആയില്ല ഡിഫൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട്, എനിക്കും വരാറുണ്ട്. ടാക്കിൾ ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറായിട്ടൊക്കെ ടാക്കിൾ വന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ആയിരിക്കും. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല, അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല. ഈ കളി പക്ക കളിയാണിത്. പക്ഷെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിന്റെ ഗോൾ കീപ്പറാ, അതില്ലെന്ന് പറയരുത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സുവാരസിന്റെ ഷോട്ട് വന്നു, ആദ്യത്തെ ഷോട്ട്. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടി, കാരണം അത്രയും ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് അമ്മായ റിഫ്ലക്സ്. നല്ല ഗോൾ കീപ്പറാ, അതിന്റെ തന്നെ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതില്. നമുക്ക് നൈസ് കളി. കളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാണ് അറ്റാക്ക് വന്നത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കളി ഇതാണ്, നീ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മ ഡിവിഷൻ പോയപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു, ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു കളി. പയ്യെ പാസ് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തി ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ച്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കളിച്ച കളി അറ്റാക്ക്, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റ് എ ടൈം അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡിവിഷൻ കളിച്ച എല്ലാ കളി ഭയങ്കര സ്ലോയില് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഷോട്ട് കൊടുക്കാൻ പെടാത്ത പാട്. അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇതെന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു കളിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. തീരുമാനം Just joining us, we are already underway. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. De Bruyne looking for the run. It's a promising position. He has found the way through. Cleared without hesitation. Oh. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Offside. Flag offside. And it's fallen. The pass is intercepted, and he was quick to react. Rodri. No, that was never going to make it. Now it's Luis Suarez. This is just off target. Borussia Dortmund looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Oh, that's a key interception. Passing nice and neat. Hey! And the shot! എന്താണ് പാസ് ചെയ്യാത്ത? Himself on the line here. നോക്കിയിരിക്കാണ്.
ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. റോഡ് ടു 10 ലൈക്സ് ആണ്. Well, ലൈവ് height വാച്ച് can എല്ലാവരും make all മാക്സിമം the ലൈവ് ഷെയർ difference ചെയ്യുക. on these set ലൈവ് pieces. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ് ചെയ്യുക. And he's taking no chances there. Cruyff. ഓ He's having a shot! ഞാൻ ഓർത്തത് കെർവ് ചെയ്യും. The keeper has reacted superbly. കെർവ് ചെയ്തത് ഗോളാ, ഒന്നത് Someone's doing ക്രൈഫാ. his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. റൈക്കാർഡാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ. And now they can spring out of defence. And Dijk does really well to win the ball there. Rodri. And it's De Bruyne. Forlan. Played out to the left flank. And this is Forlan. Real chance! ഗോൾ കീപ്പർ ഇത് ഡൈവ് ചെയ്യാം. Borussia Dortmund! തപ്പണയാണ് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഗോൾ കീപ്പറിന് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നോക്കി നിൽക്കുന്നു. Next, you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration. ഓ ഷിറ്റ്. So we have our breakthrough. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. Oh, I നല്ല get the pass. feeling they'll be wanting another as soon as possible. Now it's De Bruyne. He's beaten the last 2 man. minutes De has been Bruyne! indicated. And it's hit the woodwork and out. Good looking ball. They've got to be quick moving this forward. And that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we are അയ്യോ പൗന്ന് ചോദിച്ചടാ. Really need to Correct pick up their bro. intensity and rhythm. ബെക്കാമിലായിരുന്നു. Just Vinicius step ready ആയിരുന്നു too റൺ. slow on everything. now it's Mbappe. പൊട്ടി. Get it through. De Ligt spots it and intercepts. Vinicius Junior. ആ ശരിയായില്ല. No, that's been intercepted. The most accurate pass. And here's Suarez. കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. Now it's Cruyff. He's picked his way through. Neither of these two want to come off second best. ഓ നല്ല ഹെഡായിരുന്നു. De Bruyne. Forlan Offside. gets offside. ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Now, can they get him away? What Well, a bad. quite on the same wavelength. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Luis Suarez. Vinicius Junior shapes to shoot. നൈസ് ഗോൾ. Taken with style. They have done it. They have their equaliser. The attendance for this Well, it match looks is like we have ourselves a real 60,000. game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their അയ്യോ attitude, for their കണ്ടില്ലടാ. application, and now they'll want another. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And that has added a Okay. whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Vinicius Junior. അയ്യേ Rijkaard. Rodri. നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു. Mbappe. Looking for options for movement. Well, that's beautifully weighted. Vinicius Junior. ഓ ബുൾസ്. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Guardiola. There's a sharp little ball here. Neymar in acres of space out wide. Van Dijk can get it clear. And it's Neymar. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved.
Rabiot. Now it's Roberto Baggio. Belletti looking to play him in. Oh, that's well spotted. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. substitute ചെയ്യണമല്ലോ. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Oh. Now it's De Bruyne. That's a cute ball. കഴിഞ്ഞ കളി ഇതുപോലെ അവസാന മിനിറ്റിൽ കൊണ്ട് തോപ്പിച്ച്. ഇപ്പൊ എല്ലാം അവസാന നിമിഷമാണല്ലോ തോക്കുന്നത്. കേട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പറിന് മണ്ടത്തരം പറ്റി. ഞാനത് ഹെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ ഒന്ന് ചാടി കൈയെങ്കിലും തൊട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് കോർണറെങ്കിലും പോയാനെ. നൈസ് ചിപ്പ്. ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവന്റെ മുഖത്തേക്കിന് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി മാത്രമേ വരുള്ളായിരുന്നു. GG bro, well played. Perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Guys, നമുക്കിനി ഡിവിഷൻ പോയാലോ? വാട്ട്സ് യുവർ അഭിപ്രായം? ഇനിയിപ്പോ ആരും കളിക്കാനില്ല. നമുക്ക് രണ്ട് കളി കളിച്ചു. വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഡിവിഷൻ പോവാം. Can I join? Oh shit. But after this match we can play. Okay. I already started the match. If you're okay with that, we can play. പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ ഇറക്കാറില്ല. എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാടാ. Okay, I will be wait. അൺലക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. അൺലക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രോപ്പർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. ഗോൾ കീപ്പറിനെ കയറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അത് രണ്ടും മിസ്റ്റേക്കാണ്. ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി അവിടെ ഒരു ഗോൾ വീഴില്ലായിരുന്നു. ഗോൾ കീപ്പറിനെ കയറ്റിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷെ രണ്ട് കളി തോറ്റത് അവസാന മിനിറ്റില്. ബ്രോ കൊരാമി എനിക്ക് താങ്ങിട്ടുള്ളതാണ്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അൺലക്കി എന്നാണ്. എനിക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോ ആക്കായിരുന്നു. ബ്രോ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ just joining us, we are already underway. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit, a player whose impact on the game remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10.
All those marauding runs from deep, going box to box, these weren't the sort of things expected from a playmaker back in his day. Dink through. Real chance! Ah, Argentina! They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So, a breakthrough already. He's on it, can he get away? Here's a shot! oh, He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Nicely shaped ball. Adams tries to clear, engages and forces him off the ball. Played into space out wide. Dida claims it, safe hands. And the counter is on. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Inzaghi. Neymar. Guti. He steps in, goes for a shot! Oh, and they really should have been made to pay. Argentina look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. Oh, what's he done? He's away. And the finish! എന്ത് Suarez പാറി. gets snagged offside. Beckenbauer. It's Hullet. Probing pass. എടായി. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. And that is as far as they're going to go. Now it's Luis Suarez. Oh, what a ball! Drogba! ഭാഗ്യം. Mohamed Salah. Well, that tackle was certainly sturdy. Pass is coming off in quick succession here. He won't be happy with that one. Dida comes out എന്തു of danger. മയിലാണ്. 2 added minutes has been indicated. Vicious ball here. He's being urged to shoot. And that's been won straight back. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാം ബ്രോ. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for രണ്ട് grabs. നല്ല ചാൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. It's a Hello dressing everybody, room and that quick announcement needs now. rest and time To because kindly it's stay proved seated they've not during the really been match. at it so Thank far. you for your cooperation. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution for Argentina. Number 19, Hullet. Coming on we're to underway replace him again. is number Borussia 23. Dortmund can really do with some bigger Substitution names in standing up progress. here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Beckenbauer. It's beyond the defence. Neymar. Borussia Dortmund come out this squad altered. Well, I think it's the perfect time to make it. Takes a shot! Loose ball, and he shoots! Neymar. And it's Baggio.
Threads one in. Well, the run has been sold a little bit short there. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Costa Curta. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Inzaghi. Goes for goal! Bro, night varo, night ഉണ്ടാവൂടാ. And almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Well, there's a probing ball. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be ഇവന്റെ happy just to level this. തൂക്കെറിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. Now, can they get him away? And it's Neymar. പാസ് ചെയ്താൽ Borussia മതിയായിരുന്നു. Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Too much on it, and that is an easy claim. Okay, okay. Argentina clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Out towards the flank. Look at the space here. And they're quick to get it back. He's had a fair tumble under that challenge. Played into space. Oh, well played, well sorted out. Vinicius Junior. Some resolute defending there. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Now it's Guti. അയ്യേ. And that is that. Well, that was tense. Two parties separated by the game's only really meaningful moment. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. It is a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. Action has already started. I think with Christian Abbiati, you have one of the best Italian goalkeepers. Goes for the shot! Just off target. Roberto Baggio has taken on too much there. That is a
അതെങ്ങനെയാ അത്രയും പറയണം? ദൈവം. Simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half time because in truth they've not really been at it so far. And if the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution for Borussia Dortmund. Number 21, Erling Haaland. Number 18, Gakpo. Coming on the field, number 9, Suarez. That's the start of another 45 minutes. Vinicius Junior. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Good read. That was well played, well stopped. Looking for options for movement. Can he get it through? അതെങ്ങനെയാണ് ഗോൾ കയറിയത്? ഞാനിപ്പോ പോകണല്ല. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. A momentary lapse. Wilson. It's Luis Suarez. Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. Mbappe! That is certainly not what he had in mind. What a fabulous run. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. Moved on forwards. He'd have done well to reach that. Now looking to orchestrate a counter. 60,810. Burton kept his eye on it, and he's there. He's looking wide. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution now to get others into the match. Now it's Luis Suarez. Roberto Carlos. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. De Bruyne. Disappointed with that. It's a little off target. Lovely pass, but can he get there? Well, that's certainly not like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And it's De Bruyne. Looking to play him in. Mbappe. Saves hardly, just hardly as he gets his hands on the ball. Delict. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. De Bruyne cuts it out. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Minutes has been indicated. ഒരു
shit. throw in. Substitution for Borussia Dortmund. Number 4, Matthijs de Ligt. Number 2, Adams. Number 22, Beckham. Coming on the field, number 6. Now then, the ball's come loose. And the referee brings it to a close. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തായാലും വൈകിട്ട് കാണാം. സോ മറ്റൊരു ഡീറേറ്റ് സ്ട്രീം കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. സീ യു. ഓക്കെ.